Dạ. Đây này. Đây đây. Đi ra đấy. Mình đi qua mình vô. Yep. Ladies and gentlemen, distinguished guests, veterans, families, and friends, welcome to the National Vietnam War Veterans Day Commemoration Ceremony. My name is Vu Nguyen. And my name is Kelly Tu. We will be today's Masters of Ceremony. Today, we gather to honor and remember the brave men and women who served in the Vietnam War, as well as those who continue to carry the legacy of service and sacrifice. On this special day, March 29, 2025, we pause to reflect on the courage, resilience, and dedication of our veterans. Their sacrifices help shape the history and create the community we cherish today. Ladies and gentlemen, as we begin this important ceremony, we are honored to have Mr. Steve Pham, Ms. Sylvia Nguyen, and Mr. Nick Sun join us carrying the flags.
Stephen is carrying the United States flag, a symbol of freedom, courage, and the values our veterans fought to protect. Sylvia is carrying the South Vietnam Republic of Vietnam flag, representing the heritage and the sacrifice of our generations made to seek freedom from oppression. Nick's son is carrying the Republic of Korea flag, representing the friendship South Korea and South Vietnam had in a similar struggle for autonomy and independence. These flags represent our community and our identity. These are the symbols of our past generation fighting through adversity. These flags still fly in our community, representing our strength and commitment to freedom of oppression. Please stand for the playing of the national anthems and the heritage anthem.
moment of silence to remember the fallen and those who served. Let us bow our heads and rest our eyes in the silence. We pay our respects and reflect on the lives touched by the chapter in history. Please be seated. It is my honor to introduce Wang Vi Can, an artist, author, and the host of today's event. Through his work, Wang crafts powerful messages that invites us to reflect deeply on the sacrifices the generation before us made. His dedication to preserving these stories leave us not only with a sense of remembrance, but also with a sense to desire to understand more. Please join us in welcoming Wang to guide us through this meaningful commemoration. Ladies and gentlemen, lời đầu tiên, allow me to say a couple of things in Vietnamese first. Kính thưa quý cô chú trên thượng, quý bác, đặc biệt là quý cựu quân nhân, vì là có sự hiện diện của các vị khách quý của chúng ta là những người chiến sĩ Nam Hàn đã từng sát cánh với quân đội của chúng ta trong cuộc chiến vừa qua, cho nên trong cái chương trình ngày hôm nay chúng cháu xin phép được nói phần song ngữ và một phần sẽ là Việt ngữ. Thì riêng với cháu thì cháu xin bắt đầu trước bằng Việt ngữ và sau đó sẽ được phép chuyển sang Anh ngữ. Ladies and gentlemen, because there's a Vietnamese community here, so I would like to start my speech first, but in Vietnamese and then follow in English. This year, 2025, is marked 50 years from the fall of Sài Gòn. Kính thưa quý vị, năm nay năm 2025 là đánh dấu 50 năm kể từ biến cố đau thương 30 tháng 4 1975 mà chúng ta, những người tị nạn cộng sản, những người Việt yêu tự do trên khắp nơi gọi là ngày Quốc hận. Thì trong tinh thần đó, nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Việt American đã được sự yểm trợ và khuyến khích của quý trưởng thượng để mà thực hiện một cái phòng triển lãm mang tên là Sự Thật. Cái phòng triển lãm này được sử dụng Viện Bảo tàng Tội ác Cộng sản, tức là Viện Bảo tàng Nạn nhân Cộng sản do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ để mà thành lập. Họ liên lạc với nhóm và với cái yêu cầu được rất là đơn giản: hãy đem sự thật về cuộc chiến Việt Nam để mình nói cho thế hệ sau để được biết. Và cái đó Kha nghĩ vấn đề mà giáo dục thế hệ sau rất là quan trọng, bởi vì hơn 50 năm qua cuộc chiến Việt Nam đã bị bẻ cong, sự thật đã bị bôi xóa và che giấu. Người lính đã cầm súng chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng tự do, nhưng giới phản chiến khắp mọi nơi, ngay cả tại Việt Nam, đã như những mũi dao đâm sau lưng của họ. Sau khi cuộc chiến kết thúc, đối với người lính Hoa Kỳ, rất là nhiều người lính Hoa Kỳ mà nhóm chúng con đã làm việc chung, đó là họ bị cái hậu chứng của chiến tranh, bởi vì cái nạn đối xử bất công, nhiều người bị phỉ nhổ trên đường. Cho đến gần đây, chỉ đến gần đây thôi, thì sự thật về cuộc chiến tại Việt Nam mới được Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài đồng ý công bố ra một số. Thì nhờ như vậy mà những hy sinh của những người quân nhân Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam
mới bắt đầu được trả lại cho giá trị xứng đáng. Nhìn đất nước của họ, nhìn lại đất nước của chúng ta, đó là một nỗi đau mà nhiều người bây giờ họ không thừa nhận cái chữ quốc hận, nhưng đối với Khang đó là hai điều rất đúng. Bởi vì người lính Việt Nam Cộng Hòa cho tới ngày hôm nay vẫn chưa được khôi phục lại danh dự, vẫn chưa được khôi phục đúng cái giá trị mà họ đã đổ xương máu đời trai trẻ của họ để mà đóng góp cho đất nước. Và hàng năm khi nhóm hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa có dịp làm việc với lại thế hệ cha chú để giúp đỡ các thương binh Kha tránh không dùng chữ phế, mặc dù là nhiều người dùng chữ thương phế binh, đối với Kha họ không bị phế, họ chỉ là thương binh thôi. Vì sự đấu tranh của họ vẫn còn giá trị nên Kha tránh không dùng chữ phế binh mà Kha dùng thương binh. Thì khi về Việt Nam làm những công tác đó là hai điều mà nhóm luôn đau lòng, là vẫn còn thấy rất nhiều các chú các bác mất chân mất tay, ngồi bán vé số lê lết trên đường. Rất nhiều cô nhi quả phụ vẫn còn sống trong cảnh bị nghèo đói, bị đối xử bất công. Và một nỗi đau khác, nỗi đau thứ nhì, thưa quý vị, Kha nói hoài là trong cái cuộc chiến Civil War tại Hoa Kỳ sau khi chiến tranh kết thúc, miền Nam và Bắc họ không có sự trả thù, nhưng điều đó đã không may mắn xảy ra đối với dân tộc Việt Nam. Các cô, các chú, các bác đã từng phục vụ quân đội, chắc chắn khi đến nghĩa trang quân đội Biên Hòa trước năm 1975, cái sự xúc động đó sẽ khác với cái nỗi xúc động bây giờ khi về viếng nghĩa trang mồ mả không còn, đền tử sĩ cũng không còn. Tất cả những cái điều đó là một sự trả thù vô nhân đạo của chế độ cộng sản, mà chế độ cộng sản đang cố gắng bưng bít, và họ cố gắng làm đó, họ đổi mới bằng cách họ thay đổi những cái mồ mả đó. Nhưng mà thật sự đó là tất cả cái công sức của tất cả chúng ta ở bên này, chứ không phải là cái thiện chí của nhà cầm quyền bên đó. Cho nên 50 năm nó là một cái nỗi đau của người mất nước, nỗi đau của những thế hệ phải sống lưu vong. Và 50 năm chúng ta không chỉ ôn lại những cái chuyện đã xảy ra như là những cái bài học, mà 50 năm còn là một cái lời nhắc nhở cho những thế hệ như tụi Kha và trẻ hơn, hãy tiếp tục sống xứng đáng với ba chữ tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Thì điều đó Kha nghĩ mới phần nào bồi đắp lại những mất mát, bồi đắp lại những oan khiên của người lính Việt Nam Cộng Hòa nói riêng và của cả dân tộc Việt Nam nói chung. Bên cạnh làm việc với thế hệ trẻ Việt Nam Cộng Hòa thì nhóm tụi Kha cũng liên kết với những quốc gia đã từng là đồng minh của chúng ta. Năm ngoái nhóm đã tham dự một đại hội quốc tế về dân chủ được tổ chức tại Nam Hàn, Seoul, thành phố Seoul, Korea. Và đó là cái dịp chúng con đã được đến cái nghĩa trang quân đội của Nam Hàn ở bên đó. Họ đón rước cái đoàn của chúng ta, tuy là không phải là một cái phái đoàn của nguyên thủ quốc gia, nhưng mà họ đón theo nghi lễ của một nguyên thủ quốc gia để được dâng hương và lẵng hoa trước cái đền tử sĩ của họ. Và sau đó họ hướng dẫn phái đoàn tới một cái phần đất rất là đặc biệt, hàng ngàn ngôi mộ của những người Nam Hàn đã bỏ thân trong một chiến tại Việt Nam. Nhóm đã đặt vòng hoa và thực hiện cái đó. Và lúc đó Kha đã nói với lại một số quan chức của Nam Hàn ở đó, tuy rằng cái phần thể xác họ được mang về đất Nam Hàn chôn cất, nhưng mảnh đất quê hương Việt Nam đã thấm máu của họ. Chúng tôi cảm ơn những cái giọt máu đó. Thì sau đó đã được phái đoàn được đưa đến một cái viện bảo tàng về quân sự, và trong đó quý vị biết không, họ có 2 tầng lầu về chiến tranh Việt Nam, và trong đó họ lưu trữ được rất là nhiều những cái sắc lệnh của tổng thống Thiệu, những cái thư kêu gọi bên kia hãy bỏ xuống vân vân, còn rất là nhiều. Và họ cũng đang bị chính quyền cộng sản Việt Nam gây áp lực để đóng
cái viện bảo tàng đó. Và khi tụi Kha qua bên đó thì tụi Kha đã giúp mang lá cờ vàng chính nghĩa của chúng ta mang đến treo tại viện bảo tàng và tại nghĩa trang quân đội của Nam Hàn. Và sau đây Kha xin phép được nói vắn tắt lại bằng Anh ngữ để cho quý quân nhân của Korea có thể biết. Dear honest and distinguished guests, especially those Korean veterans who served during the Vietnam War, please accept our deepest thankfulness and appreciation to all of you. I know that some of you can be with us today, but many of you cannot. Last year, we had the opportunity came to South Korea to attend in the International Summit for Democracy. So our group was invited to visit the National Military Cemetery in South Korea. At that opportunity, we had the chance to offering flower and incense in front of the temple of soldiers who died during the war. And especially we were guided into the special section in that cemetery. All of the brave of the South Korean son and daughter who died for Vietnam. At that moment, I said to the Korean officer, I said, even the remain body buried in Korean land, but their blood already observed to Vietnam land. So we honor them with the gratitude. And the next generation, we commit that we will follow your dream, working with your generation and our generation together. We will finish what our ancestors leave unfortunately behind them because of the tragedy happened 50 years ago, April 31st, 1975. I had a quick chance to speak with you and some other. As an honor, we have working with the Museum of Victim of Communism. We have this exhibit until June, open until June. We would like to extend our invitation to your community. Please bring them over, especially the young one. We need to tell them the sacrifice of those gentlemen and the duty that we as the next generation have to carry on and finish. Thank you very much. Next, we would like to recognize the organizations that came together to make this event possible. We will introduce their leaders who will share a few words about the significance of this exhibit and how their organizations have been impacted. Our first guest speaker is Mr. Alexander Chan. Mr. Alexander Chan is a Vietnam War veteran and a 35-year veteran of the U.S. Civil Service who has dedicated his career to bridging the gap between Asian Pacific American communities, military veterans, and government leaders. He previously served as a senior advisor to minority veterans under the Veteran Affairs Secretary General Eric Shinseki, and as president of the Federal Asian Pacific American Council from 2001 to 2003. Currently, Mr. Chan serves as chairman of the Asian Pacific American Veterans Association and treasurer, and former chair of the Coalition of Asian Pacific Americans of Virginia. In these roles, he leads initiatives to register Asian American voters, expand access to affordable housing, advocate for veterans' health reform, promote participation in the U.S. Census, and support inclusion of Asian American small businesses in government contracting. Please welcome Mr. Alexander Chan. Thank you. Yeah. Thank you for the opportunity for me to contribute this meaningful event. I want to express my heartfelt congratulations to the organizers for this event. This event is a testament
to the courage, resilience, and unwavering spirit of the Vietnamese American community, who sacrificed for the ideal of the freedom and the defense of their nation, as well as to remember the millions of victims of the communist regime in Vietnam. I came from China, and there also was a communist regime too. And during my time, my parents, they didn't escape, but they allowed to come to the U.S. for hard labor during the railroad and all those things. My name is Alexander Chan, and I'm a Vietnam era veteran. I served in the U.S. Navy as a seaman, one of the ranking soldiers at the time, and aviation supply specialist, and aboard an aircraft carrier. And I never set foot in Vietnam soil, but I was helping the bomber, the airplane, to bomb the North Vietnam, give coverage to our then soldier in the front line. So we are in the aircraft carrier. After the flight is over, and then we go back to Subic Bay and go back to, at that time it was Thailand. I didn't witness the combat firsthand. I was part of the large effort in the struggle of the Vietnamese independence, democracy, and freedom. During my time in the military, our mission was to stop the North Vietnamese army from advancing to the south, be alongside the Vietnamese allies who fought hard and won many battles in stopping them coming down. But we lost our will to fight at the end, and then we lost the will and then we collapsed. And that's what happened later on. Let's gather this reminder of the sacrifice made and the lesson learned that the will to fight for freedom is one of the most important aspects of any struggle. If we lost the will, our thing will collapse. Our fight will collapse. Thank you for your presence and commitment to honor this history. Thank you. Next, we have Nguyen Dinh Esquire. Nguyen serves as a Vice President of Government Relations and Strategy at Black Sky Global LLC, a provider of real-time geospatial intelligence. Ms. Dinh has over 2 decades of national security experiences. In Donald Trump's first administration, she served as the Deputy Assistant Secretary of Legislative Affairs at the Department of Homeland Security. Ms. Dinh previously served over a decade on the Capitol Hill as counsel on several defense and intelligence committees. Ms. Dinh is the president of Vietnamese Americans Celebrating Freedom. VOCMF is recognized as a 501c3 nonprofit organization. Its purpose is to promote the values and ideas of constitutional freedom and democracy, and to preserve the shared Vietnamese American heritage and culture of the public. Welcome, Ms. Dinh. Good morning, honored guests. Kính chào quý vị. Hôm nay có nhiều quan khách Mỹ và đại hàn thì nhà Uyên xin nói tiếng Anh. Welcome. Thank you so much for spending your Saturday here with us. My name is Nguyen Dinh. 안녕하세요. That is the extent of my Korean, and I can count to 5. 하나, 둘, 셋, 넷. Because I took Taekwondo, so you have to know that. So, thank you again. This is an amazing opportunity. I would also like to highlight our incredible guests, Mr. Chan, Dr. Park, Colonel Nguyen, and of course, Ms. John, who makes everything happen in the Korean American community. Without our collaboration, we are nothing. We are tiny. We are so poquito. That's Spanish for small. We are very, very small, but when we band together, we are powerful. Over 50 years ago, America called on you, called on our veterans, because why? Why would you go across the world to fight a war that may or may not affect your everyday lives? But you all understood, if you don't go, there may not be a tomorrow.
So you knew you had to answer the call of duty. That call allowed people like me, a refugee, to come here at 4 years old and have this opportunity. And I didn't want to get emotional, but it is 50 years. And so I want to thank you, each and every one of you, for answering that call and giving us, this next generation, and your children's children, your grandchildren, the opportunity to grow, to live, to thrive, and dream, and to live those dreams out loud. So at Vietnamese Americans Celebrating Freedom, we are so proud of the ability to not only preserve and share the constitutional rights we all share today, the right to free speech, the right to the press, the right to free assembly. All of these things are critical in a democracy. So I thank you again, and I had some other things I wanted to say, but I totally forgot. And so I apologize because it is an emotional time for all of us. Please allow me to say a few words in Vietnamese so that my parents' generation did not think that I've totally become a gringo, a white person. So anyways, kính thưa các bác và các cô chú, cháu biết là 50 năm mình mất nước và 50 năm các bác cháu đã ngồi trong mấy cái ghế này, cháu đã nghe các bác nói quan trọng bao nhiêu để mình phải giữ gìn cái phong tục, cái văn hóa và cái lịch sử của mình. Thành ra Quyên nghĩ là quý vị nên, Quyên mong là quý vị, Quyên hy vọng là quý vị sẽ nói những cái câu chuyện này và chia sẻ về cái câu chuyện tại sao quý vị bỏ nước Việt Nam đi. Tại cái thế hệ trẻ các em không hiểu, nó không hiểu tại sao là đời nó sung sướng bây giờ mà tại sao bố mẹ lại bỏ nước mình đi sang đây để làm như là vừa tị nạn và đi làm hồi xưa. Bố mẹ cháu dùng cái chữ này cháu không hiểu, bây giờ cháu hiểu là cu ly. Bây giờ tại sao thành ra Quyên mong là quý vị sẽ chia sẻ mấy cái chuyện đời đó, tại vì các em đó bây giờ 50 tuổi bằng tuổi cháu và các con của các em đó là 20 tuổi và trẻ hơn, thành ra mình không còn nhiều thì giờ nữa. Thành ra Quyên mong là quý vị sẽ tiếp tục cái câu chuyện đó với các con cháu quý vị. Okay, thank you, and please. Any of you all, if you want to have Korean food, I live in Annandale, I'm happy to go with you. I love kalbi, kimchi jjigae, I love bibimbap, so many delicious things to eat. So call me and I'm happy to come join you. So without further ado, thank you so much for your time. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you. Thank you, Juan. Next, I'd like to introduce my friend, Colonel Phung Nguyen. Colonel Phung Nguyen, a Texas alumni, Texas A&M alumnus, was commissioned as a chemical officer in 2002 and has held a range of leadership and acquisition roles across the globe, including deployments to Afghanistan, Iraq, Europe, and the Middle East. He has supported major operations, led contracting teams for NATO missions, and contributed to the Army technology development and acquisition efforts, including assignments to the Pentagon with the Joint Staff J8 and Assistant Secretary to the Army for Acquisition Logistics and Technology. Colonel Nguyen currently attends the Army War College and serves as chairman of the Vietnamese American Uniformed Services Association, a nonprofit dedicated to supporting service members in Vietnamese heritage and their families. Colonel Nguyen. Good morning, everybody, friends. Okay, so I won't be as colorful as Nguyen, but I'll try my best. Okay. But again, thank you. My deepest gratitude for everyone here, our friends, our veterans, and our community members. This distinguished guest that I have seen previously, and I have never seen before, but also fellow veterans and friends. So it is an honor for me to stand here today to not only to share with you all, but also to commemorate your service and your sacrifice on today. As many of you know, that President Chua has elected today as a National Vietnam War Veterans Day
for many years. And so today makes a special day. An event here at this location here marks even more greater achievement. But today we pay tribute to the brave men and women who also served in the Vietnam War. Also reflect on the enduring importance of freedom and the sacrifice made in its defense. As a soldier in the United States Army, I had the privilege of serving alongside with individuals who embodied courage, resilience, and also commitment, and also to the unwavering to protect our freedom. And today I want to share a story. Before I do, I'd like to get everyone to close their eyes for a moment while I share the story. Imagine being a child on a night Saigon fell. The streets were chaotic, tanks roamed through the neighborhoods, and fear gripped every household. A young boy sat with his family, and his mother instructed him and his siblings to wear black clothing to blend in with the invading forces. She knew that survival meant adapting to the terrifying reality outside the door. The boy's family had already endured hardship when they escaped oppression decades earlier, only to face its shadow again that night. And that night was not just a moment of survival, but a lesson in resilience and the cost of living under tyranny. And that boy grew up understanding what freedom truly means, not as an abstract concept, but as something tangible that must be protected at all costs. His story is one of millions, a reminder of humanity's enduring desire for liberty and dignity. You may open your eyes. So as we honor Vietnam veterans today and our allies here sitting in this room, not only our Korean friends, but all other friends across the globe that support in the defense of Vietnam, have fought determination and peace. The Vietnam War is not just a conflict, but it was a testament, as the gentleman said, to the bravery of those who have stood against oppression and sought to protect the ideals that defines us as freedom fighters. And freedom, as many know, is not guaranteed. It requires vigilance, sacrifice, and unity. Our collective responsibility, not only in this room, but nationwide and also worldwide, is to preserve this legacy for future generations by remembering the lessons of history and honoring those who serve with courage and conviction. And today, as we stand here in this room, at this special exhibit hosted by the National Museum of Victims of Communism, let's take a moment to reflect on sacrifices made by our veterans and their families, and also honor their courage and commit ourselves to uphold the values they fought hard, very hard to protect. And to our veterans here today and our friends worldwide, your service reminds us that freedom is precious and earned through dedication and perseverance. May your legacy inspire us to strive for a world where liberty prevails over oppression. And to my fellow service members and you from currently in this room, our duty is to preserve and educate others about the importance of defending our freedom. Wherever it is threatened, there's no one else will. Thank you for the service. Thank you for your sacrifices and your reminder of what it means to stand united against oppression and against the freedom. May we never forget your contribution to those made by millions who have dared to dream, use your word to dream of a better future under the impossible circumstances. Thank you very much. Up next is Dr. J. Connie Park. Dr. Chi Connie Park is the director of Make Us Visible Virginia, a statewide coalition committed to ensuring Asian American history is taught accurately and inclusively in K-12 public schools. She brought together students, parents, educators, and over 30 Asian American community organizations to advocate for the tools, training, and resources schools need
to implement Virginia's newly adopted Asian American history standards. This includes teaching about Korean and Vietnam Wars, their impact on immigrants and refugees. With nearly 20 years of experience in evaluation, policy, and capacitating building, Dr. Park has worked with schools, nonprofits, and government agencies to elevate underrepresented voices in our communities. The proud daughter of Vietnamese refugees, she draws on lived experiences to lead coalitions that advance justice and belonging to all students across the Commonwealth. Welcome, Connie. Thank you, Kelly. And good afternoon, everyone. As a second-generation Vietnamese American, I would like to first briefly introduce myself for the Vietnamese audience in my native language. Kính thưa quý vị khách quý, tôi tên là Angie Connie Park, đại diện cho nhóm Make Us Visible Virginia. Bây giờ tôi xin phép được chuyển sang nói tiếng Anh. Today, on National Vietnam War Veterans Day, we pause to honor the courage, sacrifice, and service of Republic of Vietnam soldiers and their allies, including American and Republic of Korea service members, who fought during one of the most complex and difficult chapters in our shared history. For South Vietnamese veterans and their families, the end of the war did not bring peace. It meant the fall of their homeland, and for many, their lives were uprooted as they escaped persecution. Their bravery did not end on the battlefield. It continued as they resettled in unfamiliar lands, built new lives, and contributed to communities that we live in today. The war sparked one of the largest refugee resettlements in U.S. history and laid the foundation for many Vietnamese American communities across the country. The Little Saigons in California and Houston, Fields Corner in Boston, Asian District in Oklahoma City, and of course, Eden Center in Virginia. These communities and the veterans and families who built them, our first generations, are living reminders of the war's legacy. It is so important that we honor their sacrifices, not only through remembrance, but also through education. At Make Us Visible Virginia, we are working with the Virginia Department of Education to ensure that teachers have access to resources and tools that they need to accurately teach this pivotal chapter in our country's history, one that is both American and Asian American. The stories of those who served, their sacrifices, their ideals, their hopes for democracy and freedom deserve to be known and understood by every generation. By teaching this history with depth and honesty, we carry forward the memory and meaning of our veterans' service and help young people understand the cost of war, the value of freedom, and the resilience and determination of those who came before us. To all our Vietnam War veterans, we will keep sharing and teaching your stories for generations to come. Cảm ơn, 감사합니다. Thank you. Next, we welcome Ms. Ki Jung. Ms. Ki Jung served as the president of the Coalition of Asian Pacific Americans of Virginia, CAPAVA, where she leads effort to elevate API voices and advocate for inclusive education and policy. A longtime community leader, she has also served as president of the Korean Jeju Association of Washington and the Korean Senior Association. An immigrant from Jeju Island, Korea, Ms. Jung came to the U.S. in 1972. She has served on the Virginia Medicaid Advisory Committee and is a certified mediator with the Supreme Court of Virginia. Recognized by the Library of Virginia as a changemaker, Ms. Jung continues to champion civic engagement, benefits for Asian American veterans, youth mental health, and inclusion of the Asian American history in K-12 education. Mr. Ki Jung. I don't know which ones.
I don't want to get emotional, but I'm getting older, so I'm getting more sensitive nowadays, so please understand. Hello, my name is Ki Chun. I'm the president of the Coalition of Asian Pacific Americans in Virginia, and well, we're so honored to be part of you to commemorate this meaningful 50-year anniversary. And we have our Korean Vietnam War veterans here, and thank you. So today we are here to really remember the Vietnam War, and it's just like it really reshaped the people and generation and left a lasting impact on millions of lives. We remember the courage and sacrifices of men and women who served and those who never returned. And families who had to endure the heart-wrenching losses. And I know when I came to 1972, there weren't that many Asians. And every time I see Asians, like, oh, I'm so happy to see them. And most of them were from Vietnam, who really got up the boat, literally, at that time. And we were just like so glad to just see another Asian. And I was just like, said, wow, you know, go to this shop and say, oh, that's Asian, you know. And so Chinese or Vietnamese, it was just such a great way to unite. And my husband, Choi, is here. Where's my husband? Oh, so his father served in Vietnam War, so he's here on behalf. And his father earned many merit awards. And it's not that there's anything great about having a merit awards, but it just tells you the passion and the dedication they have to really fight for democracy and peace, right? So, and I have Young Suk Soon. He is a son of a late veteran, Son Young Jun. He just passed away. He passed away at the age of 91, and he, such a great man, served Korean War and Vietnam War. So, so we don't have that many, brave soldiers like that anymore. So our Vietnam War, Korean are here. They're a little younger, so we have a few more, there. So it's just really, I'm just so honored to be here. And my message is that this picture over here was at Kennedy Center. We had an event, special event, and I wanted to invite the Korean War veterans because when I invited them, they were so thankful. It's not because the program was great, just that they really appreciate us, younger generation. I have nothing down, but to really invite them and just remember and just appreciate and have almost high gratitude for them. And it's just like, so I'm here to really share that message to our generation, especially our younger generation, to really remember what they've done for us. Because we're standing here in this beautiful museum because they fought for us. So we want to just keep on, having the gratitude because that's how we keep our peace within ourselves. And there's a saying, special saying in Korean War, every time there's a event, it's like, freedom, the same as Indian war, freedom is not free, right? I mean, there are people who shed their blood, sweat, and tears to really keep our peace here as well as anywhere else. So I thank all of you for your service, and you're all related. I said that on the bus coming out. We're all related somehow to Vietnam War, maybe Korean War, or any of the wars. So thank you so much. And I just want to invite L61 to just come and say if you want to say Korean and to honor his father. Hi, my name is Nick Sun. I'm a second son of my late father, Kim Jun Sun. He's serving
Korean War. He was 17 years old. He joined the Korean Army. He, by his age, to serve his country. Like you guys probably know that when the Vietnam War broke out, a lot of the patriots did the same thing. And also he served in Vietnam War in 1966. My youngest sister was 2 months old, but he knew he had to go serve because it's calling. Everybody knows that freedom is not free, that someone has to sacrifice and die to be here, so all of us can sit here and enjoy the freedoms that we have and enjoy and perish. And I also want to say that how resilient the Vietnamese peoples are. I mean, you guys came here in a refugee years ago to make your life and make a presence here. And I just want to recommend you. I think you guys should give a round of applause for yourself to show your next generation that how life is about. With the freedom or without a freedom, I think you guys need to show and then make a life of and then make an example of. And I know everybody's very emotional here, and I am also because I just lost my father last Wednesday, and it's very humbling. But because people and a person like my father, that we're standing here and enjoying the freedom here. So I just want to say thank you to everybody here who honoring my father. And I know he's very grateful. And also this honoring is not just for him, but all the veterans that are here in the past and the present and the future to keep the freedom. And I just want to say thank you so much. And it's a very honor. 그리고 아시다시피, I'm sorry, I'm going to say in Korean so I can say so. 아시다시피 저희 아버님이 저번 주에 은퇴하셨는데요. 오늘 이렇게 또 우리 전 회장님이 또 원남 전쟁에 참전하신 분들을 안한다고 저를 이렇게 모시고 왔는데 솔직히 이 상은 여기 계신 우리 어르신들, 참전자들 그리고 또 제가 볼 때는 지금 많이 남지 않으셨잖아요. 그래서 저도 아버님이 지금 유교협회 하신 지 10년 됐지만 시작하실 때는 한 480명 계셨대요. 근데 아버님 돌아가신 저번 주에 저랑 지지난주 얘기하시다 보니까 남으신 분 100명도 안 돼요. 그래서 제가 아버님들한테 너무 감사 인사를 드리고 우리 나라와 그리고 또 이렇게 비엔나무 위해서 또 이렇게 희생하신 점에 너무너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. And lastly, I would like to invite Mr. Bui Mang Hung, a former Republic of Vietnam Armed Forces and representative of the Vietnamese American community of Washington, D.C., Maryland, and Virginia, to say a few words. Thưa quý vị, qua cách thưa quý đồng hương, tôi không có được nhiều Anh ngữ cho nên tôi sẽ tạm thời nói bằng tiếng Việt trước và chút xíu hình như có một người thế hệ sau sẽ thay tôi và nói những lời cảm ơn quý vị. Nhưng đặc biệt đối với những người bạn Korean thì chúng tôi xin phép được vài lời. To those who fought and come back from Vietnam War, on behalf of our community, Vietnamese community in Washington, D.C., Maryland, Virginia, and I say thank you very much for your service, for your sacrifice. Okay, 감사합니다. Thưa tất cả quý vị, quý anh chị, trước hết thì chúng tôi xin ngỏ lời cảm ơn ban tổ chức đã dành cho chúng tôi được có cơ hội cùng với những đồng hương đến đây để tham dự cái buổi sinh hoạt đặc biệt này, thật là rất là đặc biệt, nhất là có dịp để thăm viếng cái museum của những người nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản và đặc biệt là cuộc triển lãm về sự thật. Đây là một cái cơ hội tốt để cho đặc biệt là những người trẻ có dịp thấy rõ được cái bộ mặt thật cộng sản tàn ác đến như thế nào, và nhất là cộng sản Việt Nam đối với quê hương chúng ta trong mấy chục năm qua, và nhất là 20 năm sau khi chúng nó từ 50 năm chúng nó đã chiếm đoạt được miền Nam thân yêu của chúng ta, và hôm nay thì chúng ta còn có dịp ngồi lại với nhau hôm nay
Và đặc biệt là năm nay là năm thứ 50 thì cái nguồn đau thương đó là càng dâng trào nhiều hơn nữa cho tất cả quý vị và quý anh chị em chúng ta, phải không ạ? Vì vậy cho nên tôi xin kính phục, phải nói là kính phục và cảm ơn ban tổ chức, đặc biệt là những người trẻ của Việt Nam American Foundation đã cố gắng hoàn thành được cái cuộc triển lãm đặc biệt này với những công sức và những tài liệu quý giá rất là đặc biệt cho những thế hệ sau họ có thể thấy được những sự thật về cộng sản. Ok, một lần nữa chúng tôi cũng không quên cảm ơn một người mạnh thường quân của chúng ta, đó là chiến hữu Đinh Hùng Cường đã tài trợ tài chính cho chúng ta để có cái cuộc diễn tập ngày hôm nay. Và nhất là đặc biệt chúng tôi cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị, quý anh chị đã cùng chúng tôi cùng tham dự và đến đây để dự cái buổi sinh hoạt đặc biệt này, và đồng thời có dịp để nhìn qua những cái chính tích của tàn ác của cộng sản, và mong rằng quý vị sẽ hài lòng với những gì mà các anh chị em trẻ đã đem lại cho chúng ta trong cái ngày sinh hoạt đặc biệt này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn và cảm ơn. Thank you. Đặc biệt là thank for your service, for the young people who are right now in the service, and thank you for your service too. Okay, thank you. At this time, please join me in reintroducing Kwan Lee Ka and Mimi Pham, who will lead us in honoring our veterans. Please welcome them as they recognize the veterans we have present. First of all, allow me to briefly translate what we used to call him Uncle Hùng, say Vietnamese. He say a lot about thank you. Thank you all of you, thank you everybody present today, and thank you the young generation. But for young generation, he also hoped that we will work together and continue the mission from the previous generation. And a lot of thank you, so that's all I would say. So now, with the honor as an organizer for this event, I would like to present to you all of the Vietnam War veterans present today in this room. Please all stand up and walk up here, please. Both Vietnamese and Korean, please. Once again, we would like to invite all of the Vietnam War veterans, please come up. Không, cái lính lính vụ. Con lính không dám đi. Ladies and gentlemen, this is a very emotional moment because 50 years ago, these gentlemen stood next to each other, shoulder to shoulder, to fight for Vietnam, to fight for freedom and democracy in Vietnam. And today, all of them standing in front of us today as a strong message to the young generation of both Korean and Vietnamese, and to those from other allied nations as well. That we appreciate from the deep of our bottom heart. Thank you, all of you, for the serve on the Vietnam War. And I know that your sacrifice, priceless. There's nothing can pay off. I would say, I just love that word. So for us today, it's because it's part also the 50 years of the fall of Saigon. So today, we would like to use one of the artwork created by two generations.
This painting here, the two soldiers, created by me. The horn statue you can see in the exhibition room created by a Vietnam War veteran. He spent his own money, he spent his own time until 4 a.m. to finish everything that you can see in the next room. So this is very honor from both generations to present each of you as a way to thank you. And also beside that, we have a button pin that you can see here. It's also been marked for the 50 years of the fall of Saigon, and you can see the message up here that we never forget, and we will do whatever we can to continue the fight. So we would like to represent to honor our beloved and respectfully veteran here goes with you. Thank you very much. Wing, please. This is a message from the Vietnam War veteran who made it. He said he made it in the decal. So you can put it up on the refrigerator or on the car. So he said, please be noticed. Please be proud of what you were once. And please show the world what you are. So that's why he made this, and hopefully that you can carry around the community and wherever you go. Don't worry, everyone. The program will be finishing very shortly, and then we'll all be here. After this, we'll do our closing remarks, and then everyone is free to join us in the side door to have lunch together. So we're going to take a quick picture with the organizers, and then we will invite everyone to join us to take images with the Vietnam War veterans as well. Mấy chú thì mấy chú ngồi ghế. Dạ, mình nghỉ ngơi để
Đúng rồi, bây giờ mấy người thì đứng như vậy nó Rồi Bích Phượng xuống dưới chào Bích Phượng. Yeah, quá đẹp rồi. Ok, bây giờ mấy người. Yes, that's good. Oh, ok rồi, ok, sorry. Té bây giờ á. Rồi anh Kha, xích vô tí xíu Kha. Vô nữa. Ok, right there. Look right there. 1, 2, 3, I take couple, okay? 1, 2, look right here. And 2 more. Ok, 1, 2, 3. And 1 more. Ok, one more. 1, 2, 3. All right, thank you. Say thank you. How about rest of the people? No, that's okay. That's fine. No. Just veteran only. Yeah, for family. Oh, Yeah, come on. oh yeah. Yeah. Yeah, you can lay down. That's fine. Không biết ngày hôm sau những người này còn hay không hay là Đây. Đi chụp đi à? Không, anh đứng đây. Xuống luôn, xuống ngồi luôn. Yes. Take picture. Yeah. Không thấy Sơn đâu, Sơn không thấy Sơn không thấy. Sweden. Yes, đúng rồi. Ok, không có thấy Sơn, không thấy Jeffrey. Go sit down, it's okay. I don't see you. Rồi em phải lùi ra nữa. Ok, nice. Được chưa? Ok. Alright. Ok, guys. Okay, look right here. I don't see the serve cái gì order. Okay, look right here. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I got 2 more, okay? Okay, that's it. Look right here. 1, 2, 3, one more. Look right here. 1, 2, 3. All right. No, not yet. Rồi xong. Có chụp hình cái đám này không? Hả? Có chụp hình cái đám này trước không? Có chụp hình không? Sao? Có chụp hình không? Có. Cho tôi biết. Dạ đúng là con thì chụp mình tại vì cái angle nó rộng quá. Chỉ có thằng Doanh nó có cái wide angle. Còn cái này tôi là chỉ chụp được có một chút xíu thôi tại vì cái khúc này nó rộng quá. Không có máy nào chỉ có đây nó chụp thật ra nó chụp cái gì. Đúng rồi. Nhưng mà cái phone của chị thì được. Tại vì cái phone này 11 nó không được. Yes. Phone 17 nữa, phone 17 thì đẹp lắm. Yeah. Đó. Cho chị tấm hình chụp cái đám trước. Ok, xuống. Ok, yeah. Em chụp một máy, bây giờ không có lấy được, không có chuyển qua được chuyện gì. Phải về nhà với chị. Về nhà với chị, bây giờ chị không được. Chứ không phải chụp một con, chụp một máy, không có chuyện được. Không, tại vì cái máy này nhỏ quá. Này, lên. Đây không?